because they're in the pocket. So he ported government and military first, financial institutions second, traditional institutions third. Then he made the other arms of government, judiciary and legislature. He pocketed them and took away their independence. Then the fifth ball that he moved around to pocket, that is to shoot into the pocket, was religious institutions. Now, religious institutions were once very powerful, and actually, throughout if you read in countries like Kenya, it is the church which stood against the dictatorship of Moi, because they remained neutral and they remained with integrity. And so they stood against the extremes of the government. Now, you can't expect that from the religious institutions of Uganda today, because they were pocketed. They were the fifth ball to be pocketed. Now, you look at the Muslims, I was talking about them the other day, how he somehow captured the structure of the religion through one side of it. So even those who are resisting find it difficult to have, a foothold. And yet, even those who are perceived to be of some kind of resistance are being arrested and pushed away and put in places of detention without trial. Then you look at the born-again church. Now those ones are completely finished. They have absolutely nothing to offer in political discourse. They are like the spiritual arm of the NRM government. When it comes to standing up to what is right and wrong, don't look to the Pentecostals. They have nothing to offer. And of course, I belong to them, but I know what it is that they have. Then you go to Catholics. There have been fights there, some are over land, over what, then unclear circumstances of an archbishop dying. I'm not saying he was killed by it, but I'm just saying unclear, because we didn't kind of get to the bottom of it. But we shall get to the bottom of it at some stage. And now, the Anglicans, that one, they even destroy a church, then they come and beg Saleh for money for what? So now you see the religious institutions, which are supposed to be powerful, have been stripped completely. They have nothing to offer. Now, when you would run to religious institutions where there has been cases of kidnapping and what, and then they would stand up and speak, like it was previously, when previous leaders of churches would stand and say, no, we cannot tolerate this. This is not what we bought, because these people are our faithful, so we are calling for proper governance. Now we cannot expect that from any of the religious institutions that are currently available. Now the sixth ball reported was media. Media and political discourse. Now, the things that actually matter to the country will never make their way to the media discourse. The media discourse is strongly determined by the state. They are the ones who will give people to debate things which are meaningless and forget about the things that actually have meaning. I have spoken here so much about our natural resources, how it is our responsibility to make sure that they are equitably distributed, and discussing governance of the future. But it will never make its way into the media because that ball has been pocketed. But along with the media and political discourse, now all political discourse follows the same pattern. Movement, opposition, and a moderator. And it's the same thing, it's just played out differently, but it's kind of the same game. Same game played out in all sorts of ways. Anyhow, and on top of that, plus that, along with media and political discourse, he also killed professionalism. Now, that's all part of the sixth ball: media, political discourse, and professionalism. I'll even start with professionalism of the media. Now, previously, people knew when you'd come and stand and say that I am from the media, there was a respect that was accorded to you. I know that because I used to be in the media, and people used to accord a certain amount of respect to people in the media because you are perceived to be a neutral observer, just somebody there to report what happens, the way it happens, and there was a respect accorded. But now when you see that media people are being beaten and being, tortured and treated like they are part of the act which they are only there to report about, then you know that that profession has also been killed. But so along with so many others. Now, for instance, when you see doctors kneeling before Museveni saying, please come back another time, then he has killed the profession of medicine completely. Now that profession has been killed. And now, as well as others, previously when somebody would say, I'm a professor, you know that you expect something. But Museveni has made some professors cabinet ministers, and they speak, and you say, professor.
This is not what I knew professors to be. And as well as so many others. Or even professions in churches. Previously, when somebody comes and says, I'm a bishop, or I'm a sheikh, or I'm a pastor, you pull yourself together because you expect some sense. But now people come with those titles and they speak, and you say, that's not how we knew religious leaders to be. Or down into our way of life. Because you'll find people building a block of apartments. And somebody who does not have a degree in engineering is the engineer. Because they don't have respect. There is no architect in control saying this is how we are going to do, this is how we are going to balance the weight of the building. That's why they fall down sometimes. There is no engineer, there is no architect, there is no what. Because the owner of the block will come and say, and now you see that they have totally killed. Now these are things which people go to study. And they are supposed to come out with some knowledge which is supposed to be respected in the field. But because professionalism altogether has been destroyed, nobody seems to think that it's an important thing that you have somebody who is, in his profession doing something. Then, the seventh ball he potted, which is the final ball before he pots the last one, is the ball of peaceful change of government. Now that one, the minute they removed the age limit, which really was also just holding on to clutches. But the minute they removed it, that was the last chance we had of a peaceful change of government. So now that ball was potted. But now today, I am here to talk to you about the final ball, which is really, really, really of importance to all of us. And I want you to pay attention. It was spoken about last time, but I don't think the people who spoke about it understood that this is what they call in English the coup de grace. Okay, that's really French. But the final step you take to surmount yourself as the winner. That is now, that means that he's going around the table and he's positioning himself to pot the black ball and declare victory over Uganda. And that black ball is Article 237, which he wants to change and say that all land belongs to the government. Now, once he takes away the land, we have nothing. I want you to understand that you can say what you want, but if you have no land, you have nothing. And Museveni is a good student of history, and he knows throughout history the people who owned the land owned everything. And that is true. Once people come and take away your land, you can do what you want. You can even have a good life. But once you don't have a place where you're situated, you have nothing. Now, that is the truth. Now, you can come and say, like myself, I'm a Munyoro, I was born of so-and-so, born on so-and-so from this place. But in that place, do I have any land? It belongs to the government. Now, I know there are people who are going to come and say that, in other countries, land belongs to the government, and then they will try to benchmark against other countries. Let me tell you, you can benchmark all you want, but other countries have governments. For us, we have family rule. And we all know if the government belongs to if the land belongs to the government, we know exactly what kind of people are going to be in ownership of that land very soon. We know it. We might not say it, but we know it. We know who is going to own the land. We know who is going to be dispossessed. We know who is going to end up landless. And then we know that that's the fight. That's what they mean by pulling the carpet from under you. Because all these other things can be changed, by the way. The government can be changed, financial institutions, all these things can be reversed. But when you get somebody and give them a piece of land and give them a lease of 99 years, because land belongs to the government, and if this law were to pass, before he goes, he's going to first split it among his people. I know that for a fact. Now, when you get somebody and give him a piece of land and tell them this is your land, you have a lease. Now, regardless of how unjustified the acquisition of that land is, after some time, it will be impossible for you to uproot them. Or it will require bloodshed for those people to be uprooted. Even if they got the land unjustly, after some time, it is impossible to uproot them without bloodshed. Now, that's why this is important. And I want you to know that this is the end of all things. This is what he has always planned. This has been in the making. All along, he has been potting his balls one by one. Just like when you play pool, you pot every ball, but you know the only way you're going to win
is by porting the black. Now, this is the black. Now, I'll give you an example. All institutions are based on land. I'll start even with religious institutions. The Catholics are what they are because they have a lot of land on which they have their farms, they have their seminaries, they have what, and and that's part of their religion, and they have acquired that land over a period of time. Now, will there be a Catholic religion when there is no land, when all land belongs to the government? Now, the Muslims have been quarreling over their land being sold. Why? Because all religious institutions are not just about going to church or to the mosque and what. They are constituted in one way. They need land to keep themselves positioned. They need land to continue with the propagation of their religion through seminaries and all that. They need land. And now one of the biggest wars with religious institutions actually has been over land. But now these religious institutions own land. Now imagine if even the Protestants have been quarreling over land, and they also have a lot of land. Now imagine if suddenly by one stroke of the pen, all land belongs to government. So that means Muslims, Catholics, Protestants, all those people, nobody has land. All land belongs to the government. What is that going to signify for us as a country? But then also, cultural institutions. Now, I'll give an example of Uganda. Before Kabaka became Kabaka, he was Sabataka. Sabataka means Lord of the land. Because kingdoms are based on land. You're a king? Yes. Now where is your land? Now imagine you go and tell somebody you're Kabaka, you're Sabataka, but all your taka belongs to the government. Like you've pulled the carpet from under him. There is nothing on which he's holding. So you cannot have a cultural institution without land involved. So now, and yet the abuse that is going to come in case this article is changed, but thankfully it has to go through parliament because it's in the constitution. It cannot be changed any other way apart from through parliament. But if it is changed, that is Museveni changing the demographics of Uganda completely once and for all. And he has always wanted that. Now this is his black ball. He is moving around, positioning for the black ball to port it. The minute he ports it, that's the end of Uganda as you once knew it. I am telling you the truth. You will not know Uganda the way you once knew it. Now, it started by Nyeko Penmogi, the chairman of the Land Commission, saying that we should change this. But that's exactly how all other things Museveni does starts. One person comes and says, yeah, I think we should remove the article of term limits and extend it. Then they draw everybody into a debate. Then you start debating. Then he pays people to say, yeah, you know, what if people still want him and what? The next thing you know, it has been changed. Now, this man has been used as, to be honest, as the idiot. To start up this stupidity. Okay? And now, they want to draw all Uganda into a debate. But you're debating about your existence. It's like debating about whether they should shoot you on the firing squad or not. If you get yourself involved in that debate, you're a fool. Now, this debate about land belonging to government is the final one we are going to have. After that, they will have pulled the rug from underneath our feet. We shall be people hanging in the air, saying that we are Ugandans, but we are not situated anywhere. We have no place that we can call our own. But we are Ugandans. Nzendi Muganda, Nzendi Munyoro, Nzendi Musoga. Yeah, but the land belongs to government, not to you. And government can give it to whomsoever they please, regardless of what cultural background there is, what traditional background there is, what family structure there is. The land belongs to government. They can give it to whomsoever they wish. So now, members of the 11th Parliament, I come in peace. I know that you have fought so many wars and lost. Not just this parliament, maybe not in this parliament. I know the 10th parliament fought over the age limit and lost to the executive. I know you fought wars before, fought wars and lost. But I want you to know that let this be the final stand. Like where you stand and say, here we are not going to back down. We are going to stand our ground. We are not going to let you change the demographics of this country. This is our final call. Okay? Final call. If we miss this call and choose
individual rewards, money here, money there, taking some money here, like this man here, Nyokopen Mogi, for some individual job favor and all that, and we take, and for favors, and we allow them to change this article of the Constitution. We are finished, we are done. We are absolutely done. And I want you to know that Museveni is a good student of history. He knows that is it. Because first of all, there are laws regarding the resources that are in that land. The people who are on it get a percentage of the resources. So if it's gold, if it is oil, if it is diamonds, if it is marble, if it is iron ore, that's it. Okay? So now, as he finishes his presidency, one way or another, he wants to make sure that he has sorted this land issue, given the land to the people whom he wants. We know whom he will give it to. Don't fool yourselves. We know whom he will give it to. We all know. We are Ugandans. We are old enough to understand this. After that, there will be, the only way back might be bloody, if there is any way back. Otherwise, there might not be any way back. But coming back, when somebody has occupied the land, which, and you start telling them that in 1950s, this land used to belong to my father and what, and the person has been there and is situated there and is paying and has a lease from government, which gives him ownership of that land, they would have to be pangas if you are going to take that land back. And I hope it doesn't get to that. I hope it comes down to Parliament. Finally, win one war. One war, just if you win this one war for us, that this is all we ask. And I come in peace. Stand your ground. Don't go along party lines, because you might belong to a party, but you don't belong to the family. And the land will eventually be to the family. So regardless of what party you belong, forget about that. Do this for God and for your country and for 61 years of independence. Thank you very much. Mukulembeze sebo nsaba otwe ku Luganda. Kitegeeza mwe nambadde mulinda Luganda. We bali wano. Basebo ne banyabo, ku lunaku luno wetujagulizaamu independence ey'omulundi ogw'enkaaga mu gumu. Njagala okubaako n'ebigambo bye njogera ebindi ku mutima. Naye nga kantandikire wano juzi omusajja ssentebe wa Land Commission, omusajja gwe bayita Nyeko Penmogi, yayogera n'aga ekiseera kituuse tukyuse ssemateeka tugambe nti ettaka lyonna eriri mu Uganda lya gavumenti. Ssemateeka abadde agamba nti ettaka ly'abantu, abatuuze, ba citizens b'eggwanga. Naye kati yagamba ettaka lyonna tulikyuse tuliteeke wansi wa gavumenti nga lirinako obuvunaanyizibwa ng'esobola oddiwa omuntu yenna asuubiza nti agenda kubaako ne kyakola eky'omugaso. Kakati goyinza okulowooza nti kino baleese kyakuteesa nga bateesa. Naye nga njagala nkubuulire nti omusajja atukulembera ye yajja ng'ayina pulaani ye kuva dda ng'ayagala okukwata Uganda eno agyeddize akyuse embeera z'eggwanga lino oba n'entegeera yaffe nga bannayuganda n'entuula yaffe n'engeri yonna gye tutegeera nti oli munnayuganda. Naye yajja kankozesa akazannyo ka puulu abamu kazannya abagenda mu mabaala. Akazannyo ka puulu obeera n'obupiira 7 obubwo bw'olina okusooka okuteeka mu kituli oba okupootinga, oluvannyuma n'olyoka omaliriza ne bbulaaka n'oba ng'owangudde akazannyo kano. Kati kankubulira obuzannyo buno mu puulu gwe tuzannya ne Museveni owa Uganda we biyimiridde. Yasooka akapiira ke yasooka okuteeka munda mu kituli ke ka gavumenti n'amagye. Bwe yajja n'awamba gavumenti n'akyusa amagye agaali agage ne gafuuka aga Uganda. Kati ne bitambulira awo, NRM nefuuka nga gye ya Uganda so siri ya Museveni. Eventually erinnya lyakyuka naye nga mukitegedde akakapiira n'akateeka munda mu pooti mu kituli. Kati ekyaddako ze nsimbi. Kati ensimbi zino kasita yagenda n'akyusa ssente mu mwaka gwa 87
n'akyusa ssente n'ajjako 30% ku buli muntu naye nga tannyonnyodde n'abantu oba zigenda naye ffenna ne tukkiriza nti kasita atununudde atujje mu ntalo awo n'awamba institutions zonna ez'ensimbi zonna n'aziwamba kati ng'ayina amagye ayina gavumenti ayina ensimbi kati awo we yasinziira ng'amaze okuteeka ebituli ebibiri gavumenti n'amagye n'ateekako n'ensimbi kati awo we yasinziira okutandika buli kimu agenda akikola ki buli kapiira agenda akateekamu kati akokusatu kaali ka abakulembeze ab'ennono kati ate ye agamba ye yabaleeta naye yabaleeta olw'okuba waliwo abantu abaali babaagala ate ng'ensonga yali tegenda kuvaawo baali sigadde babuuza nti mwatusuubiza abakulembeze ab'ennono kati naaga akambaleete naye mu kubaleeta ate n'amaliza nga nabo abakubye mu kituli munda bamuli kubanga kati weesanga nga waliwo abakulembeze ab'ennono nga gavumenti yesalawo nti ono yagenda okubeera omukulembeze wammwe ow'ennono kati gavumenti etandika ddi okusalawo abakulembeze b'ennono kati nolaba nti kati kyonna n'akitta kati waliwo abamu nga baliwo ku lwa ssente za gavumenti balwanira ekifo gavumenti nesalawo gwegenda okiwa olw'okuba baagala emmotoka ejjirako n'akasente akajjirako naye n'abagamba nti ndi mukulembeze wa nnono naye nga ne bw'obuuza abantu bakulembera bw'obabuuza nti ani mukulembeze wammwe ow'ennono tebamumanyi oyo nga wa gavumenti kati nolaba nti nakyo n'akireeta kola n'akidibaga n'akimpolampola bwatyo n'amaliza nga akisse kaakati bw'amalaawo ako kaali kapiira kakusatu akokuna n'akwata gano amasiga amalala aga gavumenti amakooti ne parliament kati ago nago n'agateeka wali mu center pocket kubanga kati tewali muntu alowooza nti waliwo omusango ogenda okugenda mu gavumenti nga gukwata ku Museveni omulamuzi yenna aveeyo agambe nti gwasiize Museveni kugamba obanga omuntu yamutute mu kooti yawangudde buli omu amanyi kakibe kubba kalulu mujja genda mu kooti muzanye katemba wammwe naye oluvannyuma lwa byonna era ajja kumaliza yawangudde kubanga eri essiga yaliteeka mu center pocket kati ate wekituuka ne ku parliament kati parliament kasita baakyusa etteeka erya term limit mu mwaka gwa 2025 kasita baakyusa ekyo ne parliament naye n'agiteeka mu center pocket wali kubanga okuva olwo tewali kintu kiyita mu parliament nga Museveni akyagala ne kitayita kasita abanga akyagala kijja kuyita ate ffenna tukimanyi n'ababaka ba parliament bakimanyi abagezaako okulwana bajja sibalwana bagaa nti kale tukimanyi kyoyagala naye tunaffe tutemereko wano tukuyisizeewo kubanga tutuuse n'okubanga ne budget gye bakola state house yesalawo kati nejjanga twakayingira financial year mwaka gwa July tetunana kuweza wiki 3 mu financial year ne bavaayo ne bagaa nti state house negaa nti mutwongereyo bilioni 10 omukulembeze ayagala kugula motoka mpya naye kati supplementary budget gyasaba bilioni 10 ayagala kugula motoka mpya nga tetunana kuyingira wiki 3 mu budget gye tutambulirako kiraga nti ajooga bujozi parliament ebintu byemwasalawo kale nenze munyongere sente ate ne bazimwongera kubanga eri essiga nalyo yaliteekawa mu center pocket wali kati ero lyakuna eryokutaano essiga lyeyateeka mu pocket ndoza lino yaliteeka mu kakona pocket wali omanyi kali koopima omupiira ne gugenda wali lyessiga erya amadiini oba abakulembeze b'amadiini kubanga kati otunulira amadiini kuga n'olaba nti edda omuntu yasitukanga omukulembeze w'eddiini n'avumirira gavumenti olw'ebikolobero neki n'olaba nga gavumenti ekankanyeemu naye kati bagendayo kukima motoka na bintu biringa ebyo kati olaba nti balina entalo zaabwe ze balwanye n'abakatuliki ku byattaka kubanga tayagala ababeerewo kati ate n'olaba abaprotestanti abo bakuba ne kyaki yaabwe neegwa wansi sale najja nga bonna bamwetoolodde bali nogamba naye Mukama Katonda kati ate bodda mu balokole abo bo tebalina kantu tewali yadde kwegamba bo ne bw'abagamba bakole ki bajja kikola owulidde kati abasiraamu abadde balinga abagezaako okugira kati naba yabakuba yayita mu institutions zaabwe ziri
eryago saagala byogerako nnyo ne mubimanyi byonna kati eryesiga ery'abakulembeze ab'eddiini naye nakola ki manya ogwo mupiira gw'abakulembeze ab'eddiini nakuba wali ne gutoola ne gunywayo wali naye nga Uganda tenaana kukwata Q tutunula butunuzi tutunula tulabe wawaamalira kati ery'omukaaga baali b'amawulire ne byetuteesaako naddala ebya politics kati otuteeka ku radio ne TV okwogera ebintu ebikwatira ddala bye twalibadde twogerako nga bannayuganda teri ajja kuyisaawo baagala oyogere ku bintu era gavumenti byeyagala oyogereko just byakuwuddiisa abantu ne bakuwuddiisa ne mubeeraawo ne mukayana naye ebintu byemukayanira si byamuki tebigenda bayamba naye kati bwogamba tutandika okwogera ku bugagga waffe obw'omu ttaka obutwalibwa abantu ab'olubatu ku gold waffe atwalibwa abantu ab'olubatu ku diamonds ku bintu ebiringa ebyo lwaki tetubiraba kuwaki sente ezo tezirabako nojja n'oyogera wano ng'ajogedde ne teri asobola kuteeka ku TV lwakuba ebyo tebabyagalako olunaku lwe tulitandika okwogera ku bintu ebyo obubbi bujja kuba bukomye obw'ebintu ebyo naye tebajja kukkiriza lwakuba amawulire nago ndoza bagateeka mu pocket ki ndoza ak'oku side wano nabo ne babateekawo nabo ne bakola ki nabo ne banywayo nga bakozesa UCC bakozesa ki kati ako nako ne kanywayo kati ate ne bakyusa political discourse naye n'ekirala kyeyakyusa era gundi mu kapiira ako ak'omukaaga ye mpita professionalism omuntu professional edda omuntu ng'avaayo n'agamba ndi professor mwenna ne mwekuŋŋaanya lwakuba mulina amagezi ge mumusuubiramu naye kati Museveni agenze n'awa abaprofesa ebifo wano mu gavumenti nga professor ayogera ekigambo noga nti omwana ansasulira waaki olaba amazeeyo ebitabo n'atuuka ayogera ebintu ebiringa bino owulidde kati noono naye land commission yaleese ekintu kino eky'obusiro kati naye musomi muyitirivu kati noga nti abaana bensasulira baba nga bagenda kumaliriza nga nnyeko mogi fiza nkutulira ki kati nolaba nti buli kimu akisse kwegamba nga professional yavaayo n'ayogera kati juzi olaba badokita abasawo bavaayo ne bafukamira ne bagamba sebo tuyambe bweyongereyo ekisanja olabira ddala abasse temukyali kantu yadde edda nga dokita tabiyingiramu ebyo oli bwavaayo n'agamba ndi musawo kwega mulina engeri gye mumutunuulira kwega ne mumanya nti waliwo ebintu byotamusuubiramu naye kati abantu abasinza obukugu ate basinga okukola ebintu ebyewunyisa kati n'ogamba professionalism kati naye bwatu n'akola ki n'agitta n'ebintu ebiringa ebyo bingi nnyo kati ate naffe wano mu mirimu gyaffe gino egya bulijjo natta professionalism n'osaba abantu omuntu ng'azimba ennyumba ya sente nnyingi nnyo naye nga talina architect agenda okugiplaninga talina plana talina engineer agamba bugambi teeka wano ekisenge teeka wano kuganga olaba naye nabo naffe kitukutte ffenna tekyali ayagala ba professional kati ekyo nakyo n'akita gubadde mupiira gwa mukaaga yagutadde wano kaakati waliwo guno ogw'omusanvu ate guno ye yagusonsesa eri ogw'omusanvu ogusemba mu gino nga tanagenda mu black ogw'omusanvu gwe gw'okukyusa obuyinza nga tetuzze mu mbiranye ogwa peaceful exchange of power okukyusa obuyinza omuntu n'ava mu bukulembeze omulala n'addako nga tetuzze mu mbiranye tetuzze mu ntalo tetuzze mu kutokosa masasi ekyo nakyo yakitta kati ekyo n'akiteeka mu katuli kaakati wetwogerera yeetooloola emmeeza bw'ati agenda ayagala anoonya black amalamu omuzannyo ly'ettaka kubanga nkubuulidde buli kimu kiyimiridde ku kintu kimu ttaka buli kimu kiyimiridde ku ttaka bw'otunulira obukulembeze obw'ennono kampe ekyokulabirako ekya Buganda newankubadde nga kino kikwata ku bukulembeze bwonna obw'ennono obuli mu Uganda kabaka nga tannafuuka kabaka yali Ssaabataka amakulu gaakyo yali nannyini ttaka oba kale nga yalivunaanyizibwako kati bw'ojja n'ogamba nti oli kabaka naye ng'ettaka lya gavumenti kwegamba tuba tetutegeera kiriwo kubanga oba omugjeeko ekintu eky'omuzinzi ekifuula obwakabaka okubeera obwakabaka okitegeera kakati n'ebirala ng'ogjeeko bino eby'ennono neki ttaka kakati omuntu asinziira wa n'agamba nti ttaka lyonna ligenda kubeera lya gavumenti tola nti ayimiridde we tubadde tuyimiridde n'atusikawo bw'ati kakati njagala mbategeeza kino we kigenda mu gavumenti kyayagala
bwavirako ku buyinza mu myaka oba ennaku ezisigadde entono abenga ettaka alikutte alikwasizza abantu be balina liizi za myaka 99 gavumenti yezibawadde ssemateeka agamba ettaka lya gavumenti ebawadde liizi kati gezaako omusimbule waawo olabe nga temugende mu musaayi kwega omuntu bw'atuula ku ttaka n'alinywererako n'abanga alina ne liizi yaako okumusimbirako si kyangu ate nga Museveni ekyo kyagezaako okukola kati ate mumanyi bulungi nnyo sagala mwerimbe mumanyi bulungi nnyo abantu bagenda oddiwa ettaka mubamanyi mumanyi ne bwe bafaanana kaakati temwerimba ne mulowooza nti kino nakyo tujja kikomyawo okukikomyawo kino kijja kubeera kizibu kubanga abantu abatudde ku ttaka tebabeera bangu kusimbulako omuntu wandi mugobe wala naye ku ttaka tomugobaako kati n'olw'ensonga eyo njagala ntegeeze olaka n'ettaka kati olaba n'amadiini nago gayimiriddewo ku ttaka abakatuliki balina ettaka lyabwe kwe bakolera ebintu byabwe balima emmere yaabwe ne bakola ki eddiini netambula bulungi nnyo abasiraamu nabo balina lyakendera kati balinnyamu naye nga olaba nti eddiini tetambulira kusaala busaazi ne bino byonna byetaagisa muki mu ddiini n'abaprotestanti biki so kati bagamba nti ettaka lya gavumenti bangi institutions nyingi zabasse zonna ng'azisse kati n'olw'ensonga eyo bammemba ba parliament ey'11 leero nzize emirembe mbasaba n'obuwombeefu bungi mulwanye entalo nyingi ne muwangulwa entalo ze mulwanye empitirivu ne muwangulwa kubanga basooka bajjako ssente n'amagye na bintu ebiringa ebyo naye ku guno omulundi mbasaba nga bwe tucelebratinga independence ey'enkaagamugumu mbasaba bammemba wa parliament kino kirina okujja ewammwe kubanga tebasobola kikyusa nga tebayise mu parliament olw'ensonga kiri mu ssemateeka kaakati mbasaba n'obuwombeefu obuyitirivu wane musimbirewo ddala enkanda mugambe nti otukubye enfunda eziwera ku guno omulundi tetugenda kukkiriza kubanga kaageza n'atwala ettaka Uganda nga bwe tubadde tugimanyi eba egenze mbabuulira Uganda nga bwe tugimanyi eba egenze kati kano ke kapiira aka bbulaaka akasembayo naye njagala mbabuulira abaali bazanya akazanyo ka pool oli ne bw'ateeba obupiira 7 buno bulala nga tannateeba bbulaaka waliwo essuubi nti oyinza okuwangula kuba naawe bw'okwata naawe oyinza okutandika okuteeba kamu kati naawe n'otuuka nga mwenna muli ku bbulaaka naye kasita ateeba bbulaaka kaba kaweddemu kakati n'olw'ensonga eyo temukakkiriza kuggwamu mbeegayiridde bamemba ba parliament temugendera ku party lines temugendera nti nze ndi wa movement nze ndi waki kino kya Uganda kati nkibasaba ku lwa Katonda n'ensi yaffe nga bwe tujaguza independence wano musimbiro ddala enkanda mwebale nnyo mwebalire ddala Mr. President, tweyanza ebigambo ebyo nze Anes Kanja nkola ne Radio Simba mbadde nsaba tutunuulire ku kyokulabirako ekyensinga Tanzania tukimanyi bulungi nti Tanzania bayina enkola ya public land mbadde nsaba otutangaazeemu ensinga Tanzania bo bakikola batya okulaba nga basurvivinga n'enkola eno then ekirala ensonga zino ze batugamba mbu abantu bannannyini ttaka babasumbuwa nnyo bwe baagala okuteekawo projects za gavumenti mbu ne baagala obbajjako ssente yo tuyinza gikwasaganya tya ekibuzo ekirala ndowooza oba Toyanza nje Mr. President manya nze Mayanja Tone nkola ne Delta TV President badde just njagala otutangazeewo ku mbeera y'obufuzi egenda mu maaso ensangi zino eno nga tulaba nti kati ng'ekiriwo ekamo eky'obudde buno tibaadde bategeseewo olukuŋŋaana lwabwe olw'okusabira abantu baabwe abazze bafiira mu mbeera eno ey'ebyobufuzi tulabye nti poliisi basazeeko era nebakuba emiggo era ne bannamawulire abamu muze mukiraba nti bazze bakubibwa mbadde njagala otutanga kikyoyogera ku mbeera eyo
Mr. President, twalabyeko ku mitimbagano gye egy'enjawulo nga kuliko ekiwandiiko ekirabula abantu ku kugemea okugenda mu maaso okwa malaria ng'olabula ku vaccine eyo. Njagala mu ddakiika emu babbi nawo tutangaazeemuko ku nsonga eyo ssebo. Kakati kantandike n'ekya Mwami Kayanja. Ekiriwo kiri nti temugereza togeza ebigenda mu maaso mu Tanzania ne Uganda. Olw'ensonga nti Tanzania yava mu communism mu jama ojjukira. Kati we baakolera ekintu ekyo nti ettaka lyonna lya gavumenti abantu bonna basobola okwekolamu omulimu bagende balikolemu babeeko ne kye bakola. Naye ng'ate nabo baakyejjusa oluvannyuma kubanga teri muntu akola kintu ky'amagezi mu kintu ky'atayinaako bwannannyini taliyo. Tebasobola kugaa nti ettaka lya community n'ozimbako kalina otegeera. Kati kyattira ddala kyabatta okumala emyaka nabo ne bakyejjusa. Number 1. Number 2, bo balina gavumenti. Ffe tetulina gavumenti, tulina obukulembeze obwa famire, obufuzi obwa famire, abooluganda abako n'abaki n'ab'emikwano. Tanzania yo erina gavumenti zikyuka era weno bwebeekunyize ng'olindiddako. Waliwo bwe nagendayo waliwo abaali banyigiddwa Magufuli naye kati beetaaya kwono omukyala aliwo kuba bo bikyuka. Naye kati ffe myaka 38 okyalinda wakyuke. Bo waliwo abaaga nti affe Magufuli tumuliza amaleko emyaka gye 10 tujja kudda. Ne ba businessmen abamu abaali tebakwatagana naye naye nga bamanye 10 we linaggwako ng'akola ki ng'agenda ng'atema. Naye kati olw'embeera y'obulwadde neki n'atagimalaako. Naye wano mu Uganda ebyeri tebisobola tukwatako because kasaba kifujjeeri bakireeta wano. Gavumenti wano okimanyi bulungi nnyo y'abooluganda abako n'ab'emikwano. Kati ettaka lyonna lijja kubeera lyabwe. Kati ekikoze tekisobola kukola wano. Kati ate kino nkyogedde nga nkuutira abantu nga mmanyi bulungi nnyo Uganda yaffe gye tulimu. So soogera ku Uganda gye simanyi, njogera ku Uganda gye mmanyi. Ate nebigenda okuvaamu mbimanyi nga era naawe w'obimanyi. So n'olw'ensonga eyo tulina okwegendereza ennyo. Ekibuuzo kiriwa? Embeera y'ebyobufuzi okutuntuza abamu baabateeka dda muki mu kapoketi wali temunta waki. Kakati eno ekyo mbadde saagala kiddamu kuba kikwatagana ku bino bye twogera ate saagala kutujja ku mulamwa gwe tuliko. Weebale nnyo. Kakati ekyo ojja weetegereze baani abalemesa. Gw'olowooza omuntu w'ekyalo asobola okujja n'agamba nti temugjawo omuti guno mumpe miliyoni 5. Tasobola. Abantu abalemesa era be bano abooluganda abako n'abaki n'ab'emikwano be bategeera nti oluguudo lugenda kuyita wano ne bagenda ne bagula ettaka ku bbeeyi dondolo kati ne balinda okujja okuba compensatinga. Kati bwajja ne yeereega kubanga amanyi alina obuyinza. Kati olaba bano aba pipeline tebabawadde 10 okuva ewaffe Bunyoro. Kati olowooza bwabazimba enguudo eyo omuntu asobola okulemesa oluguudo nti lwakuba be baabwe bennyini. Omuntu alina okubaako n'amaanyi g'ayina oba ne we yeesigamye okujja okugamba nti temugenda kuyisa wano oluguudo nga temumpadde miliyoni 5. Aba alina we yeesigamye. Owulidde? Kakati omuntu asangiddwa ku ttaka eryo oba ow'ekyalo oba ebintu ebiringa ebyo akusaba ssente zijja mu ttaka lye n'akuviira n'ogenda. Naye okujjako ng'oli yategeera nga yagenda n'ategeera olw'okuba ayina baamanyi eri ne bamugamba nti oluguudo olugenda kuyita awo n'akeera n'agenda n'agamba ow'ekyalo nguzaawo wano n'amuwa ne ssente zisinga ze yaliguzizza. Ow'ekyalo n'agamba naye Katonda ampadde n'adduka. Kati ono n'alinda bana ba compensation. Kati be baleeta ebizibu ebiringa ebyo. So kati tokkiriza nti baganye oba bakoze eki. Tusobola okufuna engeri yonna ey'okwogera nabo. Naye kati omuntu aganye okujjawo omuti oli n'agaana okujjawo ejjinja kati n'ogamba nti Uganda yonna gavumenti egitwale. Gw'oba okozesezza amagezi gafaanana gatya. Kuba bo bagamba nti bw'oba oganye gamba nti kati wano tugenda ku ssente ze tulowooza oba n'oga gavumenti value ssente ze tulowooza ezijja mu ttaka lino zigenda kubeera bwe zitiki oba ne muteesezaawo. Naye n'ogamba nti kati Uganda yonna paka Karamoja eri olw'okuba omuntu yaganye oluguudo wano ebuyukwe.
nti kati ettaka lyonna lya gavumenti. Ekyo ssebo tekigenda kukola wano Uganda. Kakati ekirala ekya vaccine, akatambi ke mbadde njogera ku vaccine. Kale kati ke tuba ngenda kwogerako mu dakiika ntono nnyo, ninjala just mbabuulire byenzudde byenkozeeko research nenjogera n'abakugu ebiri mu vaccine eno eya malaria. Byolina okumanya ekisookera ddala eno vaccine ejja mu technology ng'owa covid. Abamu nabalabula wano ku covid ne mugaa nti nina olugezigezi, naye sisangangayo yadde muntu n'omu gwe baagema ataagamba nti yejjusa. Kati kuguno omulundi mumpulirize, temwampuliriza luli nali mwali mugaa nina olugezigezi, kuguno omulundi mumpulirize. Ekyo kimu. Ngenda bagamba ebintu 10 ebiri mu vaccine eno. Ekyo kisooka. Ekyokubiri, abaana batajetinga abaana bato mu myaka 5 nakukka wansi, kutandikira ku wiiki 6 kutuuka ku myaka 5, naye nga beetaaga okubakuba empiso 4 oluvannyuma lwa mwezi empiso 4 okusobola okutambirwa malaria 30%. Amakulu gaakyo vaccine tekugaana kufuna malaria ekendeezaako bukendeeza by 30%. Owulidde? Kakati naye nga bakubye empiso 4, kati eyo baali badde tebagiyita na vaccine kuba bwogerageranya ne vaccines endala ziri mu 97%, 98%. Ezo baziyita vaccine. Oga nti wofuna kano tojja kufuna kino, nga ze twali tumanyi ziri ezedda. Ne kati oluvannyuma lwa covid vaccine zaakyukamu. Edda twali tumanyi bw'ofuna vaccine togenda kulwala, bakugema polio tojja kufuna polio. Naye kati bakugema covid ne bagayambala masika, totambula, tokola ki, ninga bamaze okugema booster biki. Kati kwegamba okugema kwa ngeri kinjala nammwe mubeeremu ku magezi, kuba okugema kwe twali tumanyi kasaba malu kugema kiba kiwedde. Bakugema polio togenda kulemala, si bwe kiri? Naye kati wano baga nti jangu tukugeme, naye oluvannyuma okugema wegendereze, tosemberera muntu, tokola ki, social distance. Kati ebyo nola nti byakiyaaye. Kati tuveeyo kakati ate vaccine eno newankubadde ekendeezaako 30% oluvannyuma lw'emyezi 18 mwaka gumu n'ekitundu eba evudde ku 30 ezze ku 0. Amakulu gaakyo omwana abanga ataafuna kayiso. Ekyo kyekyokubiri. Ekyokusatu, omusajja bamuyita Peter Abes, vaccine researcher, ng'akola mu University ya Southern Denmark, ate ng'alina obukugu bwa myaka 30 wano mu Africa, yakizuula nti newankubadde abaana abagemeddwa tebafuna musujja guno gwa nsiri, enfunda ze zimu n'abataagemebwa, newankubadde abagemeddwa bafuna omusujja guno emirundi mitonotonoko okusinziira ku bali abataagemwa, naye n'akizuula nti bafiira ku rate y'emu. Oba wafuna oba tewafuna, omusujja gusobola okuttira ku rate y'emu. Naga n'olw'ensonga eyo vaccine terina kyekutaasa kukola ki, kukufa. Ekyo nakyo n'akyogera. Era yayogera n'agamba nti okufulumya vaccine eno egenda kubeera nightmare oba akatyabaga. Kakati ekyokuna kyenyina okugamba nti buli abaafuna vaccine eya malaria beeyongerako emirundi 10 emikisa gyabwe egy'okubeera ne mulalama, meningitis. Meningitis bwe bulwadde obunene okusinga omusujja. Kati bakuwonya omusujja gw'osobola okujjanjaba n'owona, ate ne bakuwa meningitis owakabi asinga omusujja gwe bagamba nti bakutaasa. Kati ekyo gwe wali okiwulidde wa, kati 10 times chance ey'okukola ki, ey'okufuna meningitis. Bakutaasa kibooko ne bakuba essasi. Kakati ekyokutaano, waliwo omukyala ono akola ku ndwadde zino eza virus, bamuyita Christine Stabile Ben, naye ng'ava mu University ya Southern Denmark, yagamba nti abanaakafuna yabala nti abanaafa bajja kubeera ebitundutundu 24 ku 100 ku baana abanaakafuna. Amakulu gaakyo ku baana 4 abajja okufuna vaccine omu agenda kufa. Ku baana 4 abajja okufuna vaccine omu agenda kufa. Ekyo njagala mukimanya. Ate ekyo si kyange kubanga abantu baga toli mukugu. Wano nkwotinze omukugu epidemiologist amanyi ebintu bye twogerako, era yayimirira mu World Health Organization naga ate mukafulumya mugenda kutta abantu, naye nga olwedde bakoze eki, bamaze dde okuteekako omukono n'ekinkumu bakafulumye. N'agamba omukyalo ono yennyini n'agamba nti ate kasinga kutta bawala, abaana baabwe wala simanyi lwaki okusinga bekatta abaana ab'obulenzi. N'ekirala
ono omukyala bano bagenda okuvaayo abasajja bano benjogere n'omukyala okwekubira endulu bane temufulumya akantu ako kagenda kutta abantu ng'olredde World Health Organization yakiyisizza dda nga olredde batandise okutambuza vaccine mu bitundu bino ebyaffe ng'ebya Africa. Kakati n'ekirala ebintu ebisobola okufunibwa oba side effects omuntu afunye ka vaccine kano ng'oggyeko meningitis mulala magwe njogeddeko, ebirala ebisobola okuvaamu biri omusujja ogw'obwongo cerebral malaria. Jjukira bakutaasa musujja guno gwe tuyita mu bulijjo naye ne bagamba nti osobola okufuna omusujja ate ogw'obwongo. Ate kino kiri mu kiwandiiko ky'abannannyini vaccine bennyini. Si Pfizer, Glasgow. Cerebral malaria osobola okufuna okwesika oba mu luzungu kye bali kya seizures ne weesika. Osobola okufuna okuddukana, diarrhea, drowsiness, okuwunga, n'okuba nga tokyayagala kulya mmere n'omusujja omulala gwonna. Naye bino bijja nti lwakuba bagenda kuwa 30% protection ku malaria. Sina full protection, 30%. Naye bagenda kuleetera meningitis, bagenda kuleetera cerebral malaria, kati n'otunula n'ogamba bino byayiseewa mu bantu baffe bano okubanga bafulumya ebintu bino. N'ekirala omuntu nannyini kuleeta kantu kano ye musajja gwe bayita Bill Gates. Bill Gates yali mu kusindika akantu kano era be bali mu kufulumya ssente okuziwa abantu baffe wano bagende bakuba abaana baffe obuyiso. Naye nga Bill Gates abaatandika press conference eno namubalaga wano ng'agamba tugenda kukozesa vaccines empya okukendeeza omuwendo gw'abantu abali mu nsi kubanga ensi ejjudde abantu bayitirivu twetaaga obbakendeezaako. Naye ng'ensonga gy'awa lwaki balina okukendeeza abantu climate change. Ne bagamba nti mmwe musinga okuleetera ddala climate change, kati basooke babasaanye oba abaana bammwe. Kati ono ye nannyini kuleeta kintu kino, oyo naye mutegedde. Eky'omwenda, abantu aba minisitule ey'ebyokufa bo baakutte edda ssente zaabwe kati batandise ozitambuza mu mawulire. Ogenda kulaba amawulire gagamba mugende bageme kwega buli mawulire gonna ate nga bwe baba bakola ku covid wano bakukuba neno newesanga omwana w'omutute omugema ate ne wejjusa luvannyuma ng'era bwe bakola wano. So n'olw'ensonga eyo bano bo baakutte edda ssente zaabwe naye temukkiriza bye babagamba. Mbeegayiridde omuzadde tokkiriza bye bakugamba wali. Ku guno omulundi taasa omwana wo nkwegayiridde. Kubanga bw'onooba oziika bo bajja kubamaliriza fulaati zaabwe ne goloofa zaabwe baafunye edda ssente zaabwe. Kaakati ekirala baagala kozesa force bajja kuyingirira amakompawundi biki bayingire bagambe muleete abaana tubageme. Nkwegayiridde lwana, wekuba kulwana kubanga olwanira bulamu bw'omwana wo tokkiriza kumukuba kayisaako. Omusujja tukimanyi gutta ne tumanyi nti ate bangi abaguwona. Nze nafuna omusujja emirundi miyitirivu nga nkyali muto ne kati ndi wano sina kantuuseeko konna. Naye magizi nga bajja ne gundi ne vaccine nenfuna cerebral malaria emirundi egisinga atawona kati nemba zonto netaasa omusujja gwensobola okuwona ate nemmaliriza nga ndi zonto. Ekyo gwali okiwuliddewa. So kati n'olw'ensonga eyo mbasaba mbeegayiridde tokkiriza mwana wo kumukuba kayiso kano. Tokkiriza bano aba minisitule y'ebyokufa bo tebafaayo baakutte edda ssente zaabwe abagagga baabawadde ssente. Kankomaawo.